Starkingova škola pro vzdělávání duchovních je institucí s více než stoletou historií. Založena byla v roce 1904 a dnes je přidružená ke Kalifornské univerzitě. Ačkoliv nyní zde studují nejen unitáři, původně byla ustavena jako unitářská. Unitářství se totiž na západním pobřeží USA na přelomu 19. a 20. století dynamicky rozšiřovalo. A s tím vyvstávala potřeba nových duchovních. Kvůli velké vzdálenosti však nemohli studovat v Chicagu či Bostonu, kde byly do té doby jediné americké unitářské vysoké školy. Prvním prezidentem nového semináře se stal Earl Morse Wilbur, světoznámá osobnost a autor první a dosud nepřekonané publikace o dějinách unitářství. V roce 1941 škola přijala do svého názvu jméno Thomase Starkinga, duchovního prvního unitářského sboru v San Francisku. Ten se významně angažoval na straně Unie v americké občanské válce a byl jedním z zakladatelů organizace, která pomáhala zraněným vojákům ještě před vznikem Červeného kříže. Starkingův seminář má také zvláštní význam pro dějiny českého unitářství. V letech 1926 až 1929 na něm totiž studovali Karel Hašpl a Bohdana Čapková a poté zde byli ordinováni na duchovní. Přímo v prostorách školy, v místnosti, která je dodnes používána jako hlavní shromažďovací prostor, navíc měli těsně před svým návratem do Prahy svatbu. A neoddávali ji nikdo jiný než již zmíněný Earl Morse Wilbur. Zajímavý je fakt, že právě tady stanula poprvé v USA v čele akreditovaného teologického semináře žena. Byla to Rebecca N. Parkerová v roce 1990 a ostatně i v současnosti je ředitelkou žena, duchovní Rosemary Bray McNuttová. Právě ona nám nyní podrobněji představí historii a především současnou situaci Starkingovy školy. Starr King School for the Ministry is part of the Graduate Theological Union here in Berkeley, California. It is part of a consortium of schools that allow for a broad range of study across religious disciplines. At one point, a group of Unitarians in Berkeley wanted to create a church and divinity school combined. They first started thinking about this in 1894. About 2/3 of our students are Unitarian Universalist, but about 1/3 of them are students who are progressive members of other religious traditions. And so we have the opportunity to build religious leadership and create multi-faith religious community here in the walls of the school. The other thing you should know about us is that we have several ways you can study here. Primarily, we work to help people get their Master of Divinity degree and to seek ordination within the Unitarian Universalist system. We also offer a course called the Course of Study, the Master of Arts in Social Change. We also partner with a group called CHI, the Chaplaincy Institute, that allows people to study with us and to become interfaith chaplains or spiritual directors. You can also get a certificate program at Starr King. You can study for a certificate in multi-religious studies and in Unitarian Universalist studies. We have a good number of classes that are online so that you can study from anywhere. We have people who have studied with us from Nepal and Singapore and different parts of the world, and who come to the school for 2 intensive periods, one in January and one in August. The challenges at Starr King are the challenges that are the same at all theological schools. It's money. And also, I think the challenges are to provide the kind of classes that people need and to be flexible and nimble. What we look forward to is offering more certificate programs. We're hoping to create a certificate program in Islamic studies, and we're hoping to create a climate, faith, and justice certificate. And we're just beginning to have a conversation about offering a certificate in indigenous African religions. Starr King is a small school, but a mighty school. This is a place for training in ministry for that growing segment of the population that identifies as interfaith.
not having a single religious identity, or perhaps who called themselves spiritual but not religious. And with this combination of the various GTU schools, students can take courses in an impressive array of disciplines and representing the histories and traditions and theologies of multiple Christian denominations and many different religions as well. Many of our students will undertake parish internships for 9 months at a Unitarian Universalist congregation in preparation for ordination. Other students seeking a career in the nonprofit sector will undertake internships in various places, prison ministry, hospice chaplaincy, many different social change organizations. So we are pleased with the whole range of means by which students can study and prepare for future careers in religious, spiritual, and social change leadership. One of the most unique and fun things that we do here is the Balash Scholarship. It allows a student, a minister from Transylvania, to come to Starr King and to study for a year. It is a wonderful opportunity for us to understand more about our roots in Transylvania, and a wonderful opportunity for the Balash scholar to understand Unitarian Universalism as it's practiced in the United States. Zdi této školy navíc ukrývají jeden skvost, a to rozsáhlou kolekci starých tisků. Celkem je zde v prostorách s optimální teplotou i vlhkostí uloženo na 1300 cenných knih. Jsou napsány v 8 jazycích a tematicky se vážou k historii evropského i amerického unitářství a univerzalismu od počátku 16. do 19. století. Najdeme tu první vydání spisů Martina Luthera, Erasma Rotterdamského, Michaela Serveta i například slavného Rakovského katechismu. Jádro fakulty tvoří 4 stálí profesoři a dalších 16 jich zde působí externě. Ačkoliv škola dnes využívá pro výuku i organizaci studia velice moderní technologie, její interiér je vkusně a osobitě zařízen ve spíše tradičním stylu. Ze všech místností i malé dvorní zahrady na návštěvníka dýchne pozitivní atmosféra. Mísí se tu vřelost téměř domácího prostředí s důrazem kladeným na umění a do detailu propracovanou výzdobu, včetně mnoha upomínek na vlastní tradici a historii. Sama budova školy není velká. Je v ní však mnoho zákoutí jako stvořených pro odpočinek i nerušené studium, ale také pro osobní či sdílenou meditaci nebo rozjímání. Studenti se zde musí cítit velmi pohodlně a rozhodně vítaní. V dnešním uspěchaném a často dost neosobním světě působí tato škola jako velmi přívětivé místo, v němž plyne čas vlastním tempem. Zkrátka ideální prostředí pro duchovenské studium.